Hi, students, we are continuing with the problems of AC chapter. Let's continue. A 100 ohm resistor. All of you, good evening. Cosmos, Kripa, Vishnu Prasad, Alia, Nivedya, Anjana, Abhinav, Abhay, Manoj Kumar, Aneshwara, Drishya, Aishwarya Das, Alanchan, Devika, Anas. Hi. A 100 ohm resistor. Geo, problem. Resistor 2A. മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സാധനം ഇപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നു. അതാണ് പ്രശ്നം. 2A 220 വോൾട്ട് 50 ഹേർട്സ് AC സപ്ലൈ. കണ്ടത് ആ എച്ച് പോയാണ്ടോ? What is the RMS value? First one, what is the RMS value of current? Geo kanda. Second one, what is the net power consumed? Net power consumed over a full cycle. Net power consumed over a full cycle. So this is the two questions. What are the data given? Resistance equal to 100 ohm. Then voltage supply equal to 220 volt. Frequency is equal to 50 hertz. Okay. What is the RMS value of current? So what is simply voltage means what? VRMS. So IRMS is equal to what? VRMS by resistance. VRMS by resistance. So 220 divided by 100. So IRMS equal to 2.2 ampere. Now what is average power? Average power is equal to ERMS into IRMS into cos phi. Since it is resistor, phase difference phi is equal to what? 0 degree and cos 0 is equal to what? 1. So power is equal to ERMS into IRMS. That is, power is equal to cos phi, that term becomes 1. ERMS equal to 220 into IRMS is what? 2.2. So what is 220 into 2.2? 484 watt. 484 watt. Any doubts? These are NCERT textbook problems. ലെറ്റർ മിസ്സാവുന്നുണ്ട്, അത് തിരിച്ചു വരും. ലെറ്റർ മിസ്സാവുന്നുണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കറക്റ്റാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ആ മിസ്സാവുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് കയറി വരുന്നുണ്ട്.
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, തിക്നെസ് എന്ന് കുറച്ച് പേനയുടെ വണ്ണം. A 44 millihenry inductor, a 44 millihenry inductor is connected to 220 volt 50 hertz AC supply. 50 hertz AC supply. Determine the RMS value of current in the circuit. Determine the RMS value of current in the circuit. Current in the circuit. See, what is L equal to what? 44 millihenry. That is L equal to 44 into 10 raised to minus 3 Henry. Connected to VRMS is what? 220 volt. And the frequency is what? 50 hertz. Determine the RMS value of current, IRMS. IRMS is what? VRMS by non-resistive opposition of inductor is called self-inductance XL. So VRMS by L omega. VRMS is what? 220. L is what? 44 into 10 raised to minus 3. Omega is 2 pi nu. So 2 into pi into what is frequency? 50. So if you solve this, your answer will be 15.9 ampere. Black or dark green board മതി. ശരി. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ മോളെ ശരണ്യ? ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ? വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? എവിടെയാ പോയത്? ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ ശരണ്യ? മറ്റേ പഴയ സ്ക്രീൻ കാണിക്കാം, അവരെ എഴുതിയെടുക്കട്ടെ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അതാണ് അടിക്കണ്ടേ? പ്ലസ് അല്ലേ? ആ ഓക്കെ. ഡൺ ചെയ്യട്ടാ. നോട്ട് ചെയ്യട്ടാ, വേഗം നോട്ട് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഈ മാസം കഴിഞ്ഞു. ഡൺ റൈറ്റ്. ചെയ്താ എല്ലാവരും? ചെയ്താ നോട്ട്? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ.
a charged 13 of capacitor 13 of capacitor is connected to a 27 millihenry inductor. 27 millihenry inductor. What is the angular frequency? What is angular frequency? What is angular frequency? What is angular frequency of free oscillation? Of free oscillation. This free oscillation means resonance. Free oscillation means what? Resonance. Free oscillation is equal to resonance. So omega is equal to 1 by root LC. That is angular frequency. Omega equal to 1 by root LC. So omega here L is what? 27 millihenry. That is 27 into 10 raised to minus 3 Henry. Then what? Capacitance is equal to what? 30 microfarad. That is 30 into 10 raised to minus 3 farad. That is capacitance C. So omega is equal to 1 by root 27 into 10 raised to minus 3 into 30 into 10 raised to minus 3. No, not 10 raised to minus 3. It should be 10 raised to minus 6. It is micro, right? Micro, 10 raised to minus 6. Sorry for that. So omega is equal to, if you solve that, your answer will be 1.9, 1.1 into 10 raised to 3. Since it is omega, its unit should be radians per second. Any doubt? Free oscillation means resonance, and we have derived resonance condition before. Doubt now? Any doubts? We are doing NCERT textbook problems from the chapter alternating current.
Done? Noted and clear. Okay. Next question. Next question. In the following circuit, calculate capacitance of the capacitor, capacitance of the capacitor, capacitance of the capacitor if the power factor of the circuit is unity, of the circuit is unity, power factor of the circuit is unity. Now given, so what is the circuit here, and also Q factor, Q factor, its derivation is not important. Q factor is equal to 1 by R root L by C. Just remember the formula for Q factor, 1 by R root L by C. See, here power factor is equal to what? Power factor, we know what is power factor, cos phi. Cos phi is equal to what? R by Z. Cos phi is equal to what? R by Z. It is given that power factor is equal to unity, that is impedance equal to resistance. So sorry, I forget to draw the circuit. Circuit is 10 ohm resistor, 20 millihenry inductor, and C capacitance. We have to find out the capacitance value. C is the capacitance, and the voltage is 50 volt. Voltage is 50 volt. Voltage is V is equal to 50 volt. So this is the circuit. R equal to what? Z. Now R equal to Z means what? Circuit is under resonance, because resistance equal to impedance means what? Circuit is under resonance. That means what? XL equal to what? XC. That is understood. XL equal to XC. So omega square equal to what? 1 by LC. Omega is equal to what? 1 by root LC. Omega is equal to 1 by root LC. So what is C? C we have to find out 1 by omega square L. See, we have to concentrate on this formula for capacitance. C is equal to 1 by omega square L. Now, what is 1 by, what is omega? What is omega? What are the data given? And if the capacitor, okay. So these are the different data given. So given the angular frequency of AC source, I forgot to write, given the angular frequency of AC source, angular frequency of AC source is, the data is given 100 angular frequency radians per second, omega. So 1 by 100 square, omega is what? 100 square, 100. So 100 square into what is self-inductance? Self-inductance is for 20 millihenry. So 20 into 10 raised to minus 3. So if you solve that, you will get the answer. Then if you solve that, your capacitance value will be 0.5 millifarad. This is the capacitance value. Now what is Q factor? Now what is Q factor? Q factor is equal to 1 by R root L by C. So 1 by, what is R value? 10. Root L is what? Self-inductance is 20 into 10 raised to minus 3 divided by capacitance value is what? What is the value of capacitance? 0.5 millifarad. Capacitance value is 0.5
millifarad. So 0.5 into 10 raised to minus 3. So if you solve that, your Q factor will be 2 because 10 raised to minus 3 gets cancelled. 20 by 0.5 is what? 200 by 5, that is 40. 200 by 5, that is 40. Then it becomes what? 200 by 50, that is 4. Root 4 is what? 2. So it becomes what? Becomes what? 200 by 5, then it becomes what? 40, then it becomes what? Q is equal to, if you solve that, you will get answer as 2. There is no units for called Q factor. Why the circuit is in resonance? Here in the question it is given as power factor of the circuit is unity. Power factor is cos phi is equal to R by Z. Cos phi is equal to R by Z means what? R by Z is equal to 1. Then R equal to Z. We have seen what are the properties of resonance. If impedance is equal to resistance, circuit is under resonance. If impedance is equal to resistance, circuit is under resonance. Twenty by 0.5. 20 by 0.5 means what? 200. No. 1 by 10 into. There is not enough space here. Let me write here. 1 by 10 into root of 200 by 5. That is 40. So 1 by 10 into root 40. That is root 4 into root 10. So 1 by 2 into root 10. So answer is 2 by root 10. 2 by root 10. Any doubt? Kittiya? 2 by root 10 will be the answer. Then you can solve if you want. Navneet, you got the idea? Any doubt? മക്കളെ മനസ്സിലായ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ?
Done? Done? All of you completed? ഒരു ഫീലിംഗ് എനിക്ക് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, എൻ്റെ കണ്ണ് വേണം. കാണാനില്ലേ ഇത്? എ സീരീസ് LCR സർക്യൂട്ട്. ഇത് ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ CBSE ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് ഇയർ CBSE ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എ സീരീസ് LCR സർക്യൂട്ട് വിത്ത് R equal to 20 ohm, resistance 20 ohm, and inductance L equal to 2 Henry, and capacitance C is equal to 50 microfarad. Listen, in the last problem, അസ്ട്രോ കൊടുത്തിട്ട് വാല്യൂസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? 5 μF ആണ് കപ്പാസിറ്റൻസ്. അയ്യോ, തൊട്ടുമ്പത്തെ പേജ് കിട്ടും നോട്ടെ. കപ്പാസിറ്റൻസ് എത്രയാ? 0.5 μF എന്നാണല്ലോ ചെയ്യണേ. കപ്പാസിറ്റൻസ് 0.5 μF ആണല്ലോ ചെയ്യണേ. ആണ് കപ്പാസിറ്റൻസ്. 0.5 μF ആ. അതിലെന്താ കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലേ? കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ 0.5 μF ആണ്. 100 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എല്ലാം എത്ര? 20 മില്ലി ഹെൻറി. അല്ല, എല്ലിന്റെ അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. 200 മില്ലി ഹെൻറി ആട്ടോ. ഇൻഡക്ടൻസ് 200 മില്ലി ഹെൻറിയാ. അതാണ് മിസ്റ്റേക്ക്. ഓക്കെ, അവിടെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക്. ഞാൻ ഇവിടെ 20 മില്ലി ഹെൻറി എഴുതിയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഫൈനൽ ആൻസർ ഞാൻ ബുക്കിൽ എടുത്ത് എഴുതിയേ. ബുക്കിൽ അത് 200 മില്ലി ഹെൻറിയാ. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന ആൻസർ 200.5 വരും. അപ്പോ അതേപോലെ ഇവിടെ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ 200 വരും. 200ഉം കപ്പാസിറ്റൻസ് 0.5, ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം തന്നെ. അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാല്യൂല് വ്യത്യാസം വരും. 10⁻³ 10⁻³ ക്യാൻസൽ ആവും. അപ്പോൾ 200/0.5 അതെത്ര? √400. അത് 20/10. അപ്പൊ ആൻസർ എത്ര? 2 വരും. ആൻസർ 2 വരും. ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. വാല്യൂസ് സാർ ഒന്ന് ചെയ്യൂ. ശരി, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/√LC. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ്. അപ്പൊ ω² ഈക്വൽ ടു എന്താ? 1/LC ആണ്. ഇതിൽ C ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/ω² × L ആണ്.
അപ്പോൾ C is equal to 1 by omega ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 100 ആണ്. അപ്പോൾ 100 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇൻഡക്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ 200 മില്ലി ഹെൻറി ആണ്. അത് ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതിയപ്പോൾ 20 മില്ലി ഹെൻറി എഴുതിയേ. അപ്പോൾ 200 ഇൻറ്റു 10⁻³ ആണ് വരണ്ടേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായി? 1 by 100 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10⁻⁴ ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 10⁻⁻1. അതായത് C is equal to 10⁻⁻1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരണേ? നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻസർ എത്ര വരണേ? 1 by 10⁻⁴ 2 by 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ? 0.2 ആണ്. അപ്പോ ഈ 1 by അതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം, എന്താ 10/2 ഇൻറ്റു 10⁻⁴ എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ 10/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ? 5 ഇൻറ്റു 10⁻⁻4 ആണ്. അതായത് 0.5 ഇൻറ്റു 10⁻³ ആണ്. അതായത് കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? 0.5 മില്ലി ഫാരഡ് ആണ്. ഇനി ക്യൂ ഫാക്ടർ ഞാൻ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 1/r√L/C ആണ്. അതിൽ R എത്രയാ? 10 ആണ്. L എത്രയാ? 0.5 മില്ലി ഹെൻറി ആണ്. സോറി, വീണ്ടും ധരിച്ചു. L എത്രയാ? 200 മില്ലി ഹെൻറി ആണ്. അത് ഒരേ സ്ക്രീനിൽ കാണാത്ത കാരണം 200 മില്ലി ഹെൻറി ആണ്. കപ്പാസിറ്റൻസ് എത്ര കിട്ടിയ? 0.5 മില്ലി ഫാരഡ് ആണ്. അപ്പോ 1/r പകരം 1/10 എഴുതി ഇൻറ്റു √L പകരം 200 ഇൻറ്റു 10⁻³ എന്ന് എഴുതി ഡിവൈഡഡ് ബൈ കപ്പാസിറ്റൻസിന് പകരം 0.5 ഇൻറ്റു 10⁻³ എന്ന് എഴുതി. 10⁻³ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. 200/0.5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ? അത് 1/10 ഇൻറ്റു ആ 0.5 കളയാൻ 2000/5 എന്ന് എഴുതി. അത് 1/10 ഇൻറ്റു √2000 എന്താ? 400 √400 ആരാ? 10 ആണ്. അപ്പോ അല്ല സോറി, √400 20. അപ്പൊ 20/10 അതായത് എത്രയാ? ആൻസർ എത്രയാ? 2 ആണ് ആൻസർ. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ സാർ? ഒന്ന് ചെയ്യോന്ന് ചോദിച്ചു, ചെയ്തു. ക്ലിയർ ആയോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അതാ വാല്യൂസ് ആ 200 പകരം 20 എഴുതിയതാ, അതാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായത്. ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ? വേഗം നോട്ട് ചെയ്യോ? നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ? ഞാൻ വേഗം അടുത്തേക്ക് പോട്ടെ കേട്ടോ. നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് വരികയാണ്. സീരീസ് LCR സർക്യൂട്ട് വിത്ത് R = 20 ohm, L 2 Henry, capacitance 15 mF is connected to a 200 volt AC source. 200 volt AC source. ഇനി എന്താ അടുത്ത എന്താ ഡേറ്റ? ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കറണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കറണ്ട്? വാട്ട് ഈസ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കറണ്ട്? What is the amplitude of current? Average power transferred to the circuit in one complete cycle. Transferred to the circuit in one complete cycle. In one complete cycle at resonance. Epo at resonance. Then what we have to find out? Calculate potential drop across capacitor.
calculate potential drop across capacitor. അതിന് ഞാൻ V suffix C എന്ന് എഴുതി അവസാനിപ്പിച്ചു. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗിവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലാസ്റ്റ് ഇയർ CBSE ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് നോക്കാം റിസൾട്ട് ഡേറ്റ് എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് they have given that at resonance. At resonance means what? At resonance means what? Impedance equal to what? Resistance. That is the first point you should know. Now, what is IRMS? IRMS is equal to what? VRMS by, here since the circuit contains inductor, resistor and capacitor, instead of resistance I should write impedance. What is the voltage? 200. But what is the impedance? Impedance is what? Resistance, because it is given that at resonance. So what is resistance? 20. So what is current value? 20 by 2 is equal to what? 10 ampere. Any doubt? That is amplitude of the current is what? Sorry, RMS current is what? 10 ampere. Now we have to find out what? We have to find out what? We have to find out amplitude of current. Amplitude of current, remember, this is the AC wave. This amplitude was really confusing for some students. Some students thought that amplitude of current means IRMS. No, amplitude is what? Maximum value. Maximum value is what? I0. This was the problem with the last year paper. Many students thought that amplitude is IRMS. Wrong. Amplitude is what? Maximum value. Because this is the amplitude which is corresponds to what? Maximum value. So what is I0? That it is I0, that is amplitude. I0 equal to what? IRMS into root 2. What is IRMS? 10 ampere into what? 1.414. So that is I0 is equal to what? 14.14 ampere. That is the RMS current. Sorry, the amplitude of the current. Any doubt? മക്കളെ മനസ്സിലായ? ഈ കടുത്ത ആവറേജ് പവർ ആണ്. Average power is equal to what? What is the formula? What is the formula for average power? Power equal to what? I squared R. There is a formula called I squared R. Since we are finding out average power, instead of I square I can write what? IRMS square into R. So what is IRMS square? IRMS is what? 10. So 10 square into what is the resistance value? Resistance 20. So what is the power? Average power consumed? 100 into 20, that is 2000 watt is the average power consumed. Okay. Now we have to find out the voltage across capacitor. Voltage across capacitor is what? IRMS into current into resistance. What is the resistance offered by capacitor? Capacitive reactance. What is the resistance offered by capacitor? Capacitive reactance. For getting capacitive reactance, we know that omega is equal to 1 by root LC. Because why I am using this equation? Because I know that circuit is under resonance. So omega equal to 1 by root LC. What is 1 by root LC? 1 by root, what is the inductor value? 2 Henry. So 2 into what is the capacitor value? 50 into 10 raised to minus 6. So if I solve this, I will get omega. Omega will be what? 50. 1 by root 2 into 50, 100 into 10 raised to minus 6. That is 1 by root 100 is what? 1 by 10. 10 raised to minus 6 root is what? 10 raised to minus 3. That is 10 raised to minus 3 goes to the numerator. It becomes what? 1000. 1000 by 10 is what? 100. So what is omega? 100. If omega is 100,
What is VRMS? VRMS is equal to IRMS. We already know 10. What is XC? 1 by C omega. What is capacitance? Capacitance is what? 50 into 10 raised to minus 6 into what is omega? Omega we got as what? 100, right? Into 100. So if you solve that, VRMS will be, $2000 ohm. VRMS is equal to not 2000 ohm, 2000 volt. 100, then it 0 cancelled. So 10 raised to plus 6 by 500. 10 raised to plus 6 by 500 means what? Answer will be 2000. Any doubt? 2 kilovolt will be the answer. മക്കളെ മനസ്സിലായോ? കുറച്ച് ലെങ്തി ആണ്. ലാസ്റ്റ് ഇയർ CBSE ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇത് ക്ലിയർ ആയ? ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാന്ന് മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആയോ? കുറച്ച് ലെങ്തി പ്രോബ്ലം ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ പുതിയൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ കറണ്ട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട? I0. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് EMF എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട? E0. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അത്? VRMSന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? IRMS ഇൻറ്റു XC ആണ്. IRMS എത്ര? 10 ആണ്. XCക്ക് പകരമാണ് മാഷ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണേ? 1 by C omega. ആ C എന്താ? 50 മൈക്രോ ഫാരഡ് ആണ്. അപ്പോൾ 50 into 10 raised to minus 6 എഴുതി. ഒമേഗ നേരത്തെ സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? 100 ആന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സാർ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആവറേജ് കറണ്ട് യൂസ് ചെയ്തത്? അത് പേരിൽ തന്നെ ഇല്ലടാ. ആവറേജ് പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ IRMS കറണ്ട്. നേരെ കുറച്ച് പീക്ക് പവർ കൺസംഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ I0 യൂസ് ചെയ്യുക. ആകാശ്, ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ RMS നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പവർ കൺസംഷൻ 0 അല്ലേ. ഇനി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, മാഷെ ഇൻഡക്ടറും റെസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്ററും ഉണ്ടല്ലോ, എന്നിട്ട് പവർ കൺസംഷനിൽ എന്താ റെസിസ്റ്റർ മാത്രം യൂസ് ചെയ്തത്? കാരണം സർക്യൂട്ട് റെസൊണൻസിലാ. അപ്പൊ പവർ കൺസംഷൻ റെസിസ്റ്ററിൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ. കാരണം ഇൻഡക്ടറിലെ വോൾട്ടേജിനെ കപ്പാസിറ്ററിലെ വോൾട്ടേജ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇൻഡക്ടറിലും കപ്പാസിറ്ററിലും പവർ കൺസംഷൻ വരില്ല. കാരണം വാട്ട്ലെസ് കറണ്ടിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ. പവർ കൺസംഷൻ വരുന്നത് എവിടെ മാത്രമാണ്? റെസിസ്റ്ററിലാണ്. അപ്പൊ ആവറേജ് പവർ കൺസംഷൻ ഇക്വേഷൻ IRMS സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ്. മനസ്സിലായോ? ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ചോദിച്ച 5 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് CBSE ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ. സാർ അപ്പോൾ ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആവുമ്പോൾ, ഹാഫ് സൈക്കിൾ അല്ലല്ലോ ചോദിച്ചേക്കണേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ, ഹാഫ് സൈക്കിൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റേ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആകാശ്. എന്താ ഹാഫ് സൈക്കിൾ? 2/πI0 എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ആവറേജ് കറണ്ട് ഓവർ ഹാഫ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലടാ. 2/πI0, അതായത് 0.637 I0 അതിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ.
ഇതിൽ ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ആ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കണം, നല്ല കാര്യമുള്ളൂ. ഡൺ, കഴിഞ്ഞില്ലേ? സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദിസ് ഈസ് ഇൻഡക്ടർ, വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഇൻഡക്ടർ V1, then capacitor, voltage across capacitor V2, inductor, capacitor, then resistor, voltage across resistor V3. This is 100 ohm, and there is an ammeter. This is an AC voltage. It is connected like this, and the AC voltage is 220 volt, 50 hertz. Now what we have to find out here, V1 and V2 both are 300 volt. V1 300 volt, V2 also 300 volt. We have to, what is the reading of V3 and A stands for ammeter. We have to find out the reading of voltmeter 3 and ammeter. Have to find out the reading of voltmeter 3 and ammeter. That is our task. Any idea? See here, voltage across inductor, that is V1, is equal to voltage across capacitor, that is V2, that is equal to 300 volt. Since VL equal to VC, circuit is under resonance. We know that if voltage across inductor is equal to voltage across capacitor, circuit is under resonance. So applied voltage completely drops across resistor. So what is the voltage across resistor? 220 volt.
Any doubt? Voltage across resistor is equal to 220 volt because inductor voltage is 300, capacitor voltage is 300. But we know that since inductor and capacitor voltages are same, circuit is under resonance. If circuit is under resonance, voltage across inductor will be cancelled by voltage across capacitor and the applied voltage completely drops across resistor. So what is the voltage across resistor? 220 volt. I hope that data is clear. So voltage across resistor is V3 equal to 220 volt. Now ammeter, current reading. Current I is equal to what? V by R. What is the voltage here? 220. And what is the resistance? 100. So what is the current reading? 2.2 ampere. മനസ്സിലായോ? Question clear ആയോ? ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് കേട്ടോ. എപ്പോഴും എൻട്രൻസിന് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ചെയ്യട്ടാ. Done? All of you done? Okay, remember transformer also comes in AC. So let's do some transformer related problems. Done? All of you finish? Any doubt here? So let's do some transformer related problem. A step down transformer connected to an AC main supply of 220 volt is made to operate 11 volt 44 watt lamp. 11 volt 44 watt lamp. 11 volt 44 watt lamp. What is the current in the circuit? What is the primary current? Primary current. Now, I hope you remember the transformer equation. Vs by Vp is equal to Ns by Np is equal to Ip by Is. Remember this equation. I hope all of you remember this equation. Okay. So step down transformer connected to an AC main supply of what? 220 volt. So primary voltage is what? Vp is equal to what? 220 volt.
Made to operate 11 volt 44 watt lamp. It is made to operate means what? Output voltage or voltage cross secondary is what? 11 volt. Remember, it is this transformer is getting connected to a device whose operating voltage is 11 volt. That means transformer output voltage is what? 11 volt, and the 44 watt, that is output power, is equal to what? 44 watt. What is the primary current? It is what we have to find out here. We have to find out what? Primary current. Now, in this problem, we will assuming transformer to be ideal. We will consider that transformer to be an ideal transformer. So Vs into voltage cross secondary into Is is equal to what? Vp into Ip. So what is the output power? Output power is what? Vs into secondary. It is this is P stands for primary. And what is the output power we have? Output power is what? 44 watt. So input power is also has to be what? 44 volt, because we know that the input power equal to output power. So that is the reason why transformer does not violate law of conservation of energy. Now what we have to find out? Input current, that is primary current. What is a primary current? What is a primary voltage? 220. So how to find out primary current IP? It is 44 divided by primary voltage. What is the primary voltage? 220. So answer is what? 44 by 220. If you solve that, you will get the answer. What is 44 by 220? 1 by 5 is equal to 0.2 ampere. Any doubt? Always remember, in transformer, if there are no losses, input power equal to output power. So Vs into Is is equal to what? Vp into Ip, that will be the power. If output power is given, even if the losses in transformer is minimum, or if the transformer is ideal, output power is given means what? That is also the input power. Any doubts? Doubt na? Sharanya, doubt na? So next question. A 220 volt input is supplied to a transformer. 220 volt input is supplied to a transformer. The output circuit draws a current of 0.2 ampere. 0.2 ampere. Not 0.2, 2 ampere, sorry. 2 ampere.
2 ampere at 40 volts. At 40 volt. Efficiency denoted by letter eta. Efficiency is 80%. I am writing it short. 80%. What will be the primary current? IP equal to question mark. I am writing it short. IP equal to question mark. So what is input voltage? VP is what? 220 volt. And what are the other data? Output is what? Secondary current is what? 2 ampere. And 2 ampere. And secondary voltage is what? 40 volt. And efficiency eta is what? 80%. Remember, what is efficiency eta? So is it an ideal transformer? No. If efficiency is given, if efficiency is not 100%, then it is not an ideal transformer. If efficiency is given, then it is not an ideal transformer because efficiency is not 100%. Efficiency is what? Output power divided by input power. So what is efficiency here? What is output power? Voltage across secondary into current across secondary. Input power is what? Voltage across primary into current across primary. So this is the equation for efficiency we have. This is the equation for efficiency we have. And what is our requirement? We should know what is IP. So IP is equal to voltage across secondary into current across secondary divided by voltage across primary into efficiency eta. So what is voltage across secondary? Those two data given 40 into, and the secondary current is what? 2 divided by efficiency is what? 80%, that is 80 by 100 into, and what is first we are writing VP. What is voltage across primary? Primary voltage is 220 and efficiency is what? 80%, that is 80 by 100. So what is answer? 40 into 2 into 100 divided by 220 into 80. Divided by 220 into 80. So 40 into 2, 80 gone, 0, 0 gone, 10 by 22. 10 by 22 will be the answer. Zero 0.454 ampere. Any doubt? മക്കളെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇവിടെ എഫിഷ്യൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് 100% എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ മക്കളെ?
Doubt ഉണ്ടോ? അയ്യോ, ഇതൊക്കെ എൻട്രൻസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനാണ്, നീറ്റിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനാണ്. ട്രാൻസ്ഫോം കൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ കൂടി ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആണോ? നോട്ട് ചെയ്തെല്ലാവരും? ഇന്നത്തോടുകൂടി ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കും കേട്ടോ. നാളെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ ക്ലാസ്സിൽ ഇഫ് പോസിബിൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഞാൻ തീർക്കാൻ നോക്കും. അടുത്ത ക്ലാസ്സോട് കൂട്ടിയിട്ട് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് തീർക്കാൻ നോക്കും. അപ്പോൾ ഓണത്തിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ പോർഷൻ കഴിയണം, ഫസ്റ്റ് വോളിയം കഴിയണം. അതാണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ ട്രാൻസ്ഫോമർ having efficiency of 90% is working on 200 volt and 3 kilowatt power supply and 3 kilowatt power supply. ഓക്കെ, കിലോ വാട്ട് ആണ് കേട്ടോ, കിലോ വാട്ട് പവർ സപ്ലൈ. സെക്കൻഡറി കറണ്ട് 6 ആംപിയർ. സെക്കൻഡറി കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6 ആംപിയർ. വേർഡ്സിലാണ്, ഞാനത് മിനിമൈസ് ചെയ്തേക്കാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് സെക്കൻഡറി കോയിൽ? ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ആൻഡ് ദ കറണ്ട് ഇൻ ദ പ്രൈമറി കോയിൽ. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഓൾസോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് കറണ്ട് ഇൻ ദ പ്രൈമറി. So what are the data? Efficiency eta is equal to output power divided by input power. Here output power is not equal to input power because efficiency is not 100%. Then output power is what? Is working on 200 volt and 3 kilowatt power supply. So output power is 3 kilowatt. Input power is what? Vp into Ip. Or here I should write Vs into Is divided by Vp into Ip. That Vs into Is is what? Secondary voltage into secondary current is output power, which is what? 3 kilowatt, which is 3000. Now divided by Vp into Ip. What is Vp? Vp is given primary voltage. Transformer having efficiency is working on 200 volt and 3 kilowatt power supply. Working on 200 volt and 3 kilowatt power supply. No. Then it is different. Working on means what? It is not the output power. It will be the input power. Isn't it? Input power. It will be the input power. Output power we don't know. Vs into Is divided by input power is what? 3 kilowatt or 3000 watt. അത് മനസ്സിലായി? ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. Transformer having efficiency of 90% is working on 200 volt and 3 kilowatt power supply എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ടാണ് ഈ പറയണേ. അതിന്റെ 90% ആണ് എഫിഷ്യൻസി. അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി eta is equal to what? Eta is equal to 90%. That is eta equal to 90 by 100. That is eta is equal to 0.9. So input power is equal to what? 3000 watt. Input power is equal to 3000 watt. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഔട്ട്പുട്ട് പവർ is equal to എന്താ? Input power into എന്താ? What is eta? Output power by input power. So output power equal to input power into efficiency. Input power into efficiency. What is input power? 3000 into 0.9. So answer will be what? 2700 watt. This is the output power. This is the output power. Now what we have to find out? Voltage across secondary.
and input and primary current. Now primary current we have to find out, we can find out simply because our input power equal to what? 3000 watt. What is this 3000? This input power equal to Vp into Ip. In this, what is the input primary voltage? It is given 200 volt, working on 200 volt. So 3000 is equal to 200 into Ip. So what will be the primary current? 30 by 2. Primary current is equal to what? 15 ampere. Any doubt? Primary current is what? 15 ampere. That's clear, right? Navneet, the first question input power is what? So input current, primary current is what? 15 ampere. Now we have to find out voltage across secondary. That is our next task. Voltage across secondary. Now for that, what is the secondary? Secondary current is given 6 ampere. So what is output power? Output power is equal to 2700. That is voltage across secondary into current across secondary is equal to 2700. Voltage across secondary we have to find out, but current across secondary is already given, which is 6 ampere. So 2600 by 6. So voltage across secondary is equal to what? 450 volt. If you solve that, you will get 450 watt is the answer. Voltage across secondary. Any doubt? മക്കളെ മനസ്സിലായ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അയ്യോ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ അതിന്റെ ഫ്ലോയിൽ എഴുതിപ്പോയി. 450 വോൾട്ട്. സോറി. എന്തായാലും നിങ്ങൾ തെറ്റ് തിരുത്തുണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. താങ്ക് യു. സോറി ഫ്രം മൈ സൈഡ്. 450 വോൾട്ട് ആണ്. കറക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. താങ്ക് യു ദേവിക, ശരണ്യ, താങ്ക് യു ആകാശ്, താങ്ക് യു. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനെ ഹോംവർക്ക് പോലെ ചെയ്യട്ടോ. The magnetic potential energy in an inductor
in an inductor is 25 millijoule. 25 millijoule. Current is 60 milliampere. 60 milliampere. What is the inductance? What is the inductance? What is the inductance? Magnetic potential energy is equal to half Li square. That magnetic potential energy is what? 25 millijoule. That is 25 into 10 raised to minus 3. What is self-inductance? Question mark. What is current? 60 milliampere. That is 60 into 10 raised to minus 3. So L is equal to, what is the formula? 2 into magnetic potential energy divided by I square. So 2 into, what is magnetic potential energy? 25 into 10 raised to minus 3 divided by, what is I square? 60 into 10 raised to minus 3 the whole square. You solve that, the self-inductance value will be here. If you solve that, self-inductance value will be 13.89 Henry. This will be the answer, 13.89 Henry. Any doubt in this problem? Any doubt? Doubt unda makkale? Doubt unda? Doubt unda? No doubt. Thank you. So today we are stopping the class now. So we have finished AC chapter. Next class we will be taking electromagnetic waves. Before Onam we will be finishing that chapter also. So thank you. Good night. Have a nice weekend. Thank you.